Cow signals, it's about looking through the eyes of the cow. Cow signals — это о том, что вы смотрите глазами коровы. And it's about happy cows, happy farmers and happy planet. И это о счастливых коровах, счастливых фермерах и счастливом Planet. и счастливой планете. What does the cow want? This is in fact a very short summary about cow signals. Что хочет корова? Это на этом слайде представлено именно то, что нужно корове. It's about health. And how can you check if a cow is healthy? You can check a lot of different points. I will not bother you with the details. Первое, о чем Cow Signals, это о здоровье животных. Как понять, что корова здорова? У нас есть очень много различных сигналов, но Рене не будет утруждать вас. Look to the people. Sorry. Then, stress-free. Cows want to be stress-free. Спокойствие. Коровы хотят быть спокойными. And about stress-free we will come back in the next slide again. К спокойствию мы вернемся на следующем слайде. Then we have the cow signal diamond, and we will discuss that also in the next slide. Также есть кристалл Cow Signals. К нему мы вернемся также чуть позже. What do we want to achieve? We want to achieve that we are going from an average about 3 lactations to 5 lactations. Чего мы хотим достичь? Мы хотим достичь, чтобы у коровы было от 3 увеличить количество лактаций с 3 до 5. From 30,000 liter lifetime production to 50,000 liter lifetime production. С 30 тысяч литров молока, которые дает корова за всю жизнь, до 50 тысяч литров. And this is not only important for you for your profitability, but this is also important for the environment. And this is something PepsiCo is really stressing on, its lower carbon footprint. Также это важно не только для вас и для вашего бизнеса, но также это важно для окружения. Это то, с чем работает PepsiCo. Then coming back to comfort of the cow. What does the cow need? Вернемся к комфорту коровы. Что нужно корове для комфорта? I also like to ask you this question, so maybe you can help me a little bit. What are the 6 important points, the 6 diamond points? Это я хочу узнать у вас. Возможно, вы поможете. 6 пунктов, по каким причинам корове должно быть комфортно. Please, what is important for the cow? Пожалуйста, что важно для коровы? Температура. Temperature, yeah, that's also important. What else? Да, температура важна. Что еще? Yeah, feed. One of the most important things for cows is feed. And we always say here, it's not only about the quantity, but it's especially about access to feed. Да, кормление очень важно для коровы, и как мы видим на картинке, не только качество кормления важно для коровы, но также и доступ к еде. With the sensors we can measure, for example, how much time cows are eating. С вот этими чипами мы можем понять, сколько раз корова ест. And we saw in Lipex, because we installed the system in Lipex, that several times these eating times are going down. Например, в Липецке, так как мы работаем с Липецком, мы часто видим, как кривая идет вниз кормления. And it's either that the people didn't push the feed to the cows, because when cows are eating, they are pushing away the feed, and then people have to push it back. Мы часто видим, как корова должна тянуться к еде, и поэтому еду надо подталкивать поближе к корове. Especially when you don't mix the feed right, the cows tell you. They are selecting. They tell you, farmer, you didn't mix the feed right. И когда вы неправильно кормите корову, она это вам показывает. То есть она начинает показывать фермеру, что да, вы меня неправильно кормите. Especially when you don't mix. If the mixer doesn't mix, right? Главное не смешивать. Because then they can select and they can find the nice things and they go to look for the nice things and they tell you you didn't mix it right. Потому что они начинают наклоняться к еде и выискивать то, что им больше нравится.
What else is important for cows? We talked about the feed, temperature. What else? Вода, свет. Yeah, water. Water is the most important for cows and it's very cheap. Вода очень важна для коров, и она очень дешевая. I always ask people on your farm, are you ready to go to the payuka and take some water and drink it? Я всегда подхожу к людям на ферме и спрашиваю у них, вы готовы зачерпнуть из поилки воду и выпить ее? Who's ready here? Кто здесь готов? So, it already answered a question. And water, it's very, very cheap. And it's very important. Cows drink more than 100 liters water per day. Вода очень дешевая и очень важна для коров. Корова выпивает 100 liters. одну сотню литров в день. Yeah. And you see, quality is always an issue everywhere. Not only in Russia, also in the Netherlands, also in US and in Canada. Качество важно вообще везде, то есть и в России, и в Нидерландах, и в Америке. What else is important for cows? Что еще важно для коровы? Пространство. Space, you're absolutely right. If there is no space and you cannot get to the feed, yeah, it's always difficult. So space is very important. Да, пространство очень важно, потому что если вы не можете дойти к еде, это очень плохо для коровы, и, соответственно, пространство очень важно для коровы. That's why in the design of the barn we always like to have two corridors. If one corridor is blocked by some dominant cows, then you can always get through the other corridor and you can get from laying to eating and from eating to laying. Поэтому в амбарах у нас всегда два прохода к еде, потому что если один из этих проходов займет доминантная корова, другие не смогут пройти, а если будет два прохода, то спокойно и к лежанкам, и к еде. So we have feed, we have water, we have space. What else is very important? Maybe somebody else, please. Свет. Light. Light is also very important, not only for the cows, but also for you to see things. Свет очень важен не только для коровы, но и для вас, чтобы видеть различные вещи. What else? Воздух. Комфорт. Yeah, the bedding, rest, it's very important for animals. Maybe we do a small exercise just because of this resting thing. Да, отдых очень важен для коров, и, возможно, мы сможем сделать одно упражнение для того, чтобы показать это. Yeah, you already know if we are going to stand up all. Мы должны все встать. And then we stand on one leg. И мы становимся на одну ногу. Also, Alexei, also for you. And, you see, for the cow, she is more than 600 kilograms. Вы можете понять, что для коровы весит больше 100 килограмм. 600 kilograms. Yeah, and one leg it means more than 125 kilograms. И одна нога 150 килограмм. 125. 125 килограмм. And you see, nobody of us is more than 125 kilograms. И никто, наверное, из нас не весит 125 килограммов. But we are all getting tired. Но мы все уже устали. So I propose that you sit down because I don't want you to get sick or hurt. Поэтому я предлагаю всем сесть, чтобы никто не пострадал. But for cows, standing is a big problem. They have to rest or eat and don't stand in the way. So no waiting cows. И стоять для коровы очень большая проблема. Она должна либо лежать, либо есть. Никакой нагрузки для нее. And how do we test that the bedding is soft enough? И как нам проверить, что подстилка достаточно хороша для коровы? With Cow Signals we developed a very easy test for that. В Cow Signals мы используем очень простой тест для этого. You put your hands high in the air. Вы поднимаете руки наверх. And then you are falling down on your knees. И вы падаете на колено. I will do it careful because this one is not soft for sure. Я сделаю это аккуратно, потому что это не очень мягко. And in this way, you should test the bedding of your animals. И таким образом вы проверяете качественность подстилки. And in this way, you will feel if your knees hurting,
you're sure that also for the cows the knees will hurt. И если вы почувствуете, что вы очень сильно ударились коленами, для коров это также очень болезненно. This afternoon we will also do the knee test for the small calves. Такой мы тест сделаем сегодня на молодняке. Because for small calves it's very important that they have dry bedding. Потому что для молодняка очень важно, чтобы подстилка была сухая и удобная. And if you are laying on your knees in the bedding of the small calves, Если вы стоите на коленях у молодняка, and you are standing up and your knees are wet, и вы когда встаете, ваши колени мокрые, then you know it's not good. вы понимаете, что это нехорошо. The day before yesterday we were in the farm and the farm manager or the manager for the young stock, she said, okay, my employees, they have to sit down in the bedding of the calf. And she did it, and she stand up after a few minutes talking, and her butt was nice and dry. Мы были вчера на другой ферме, и как раз таки на этой ферме ветеринар показывал, насколько у них хорошо работают работники. Она просто села на подстилку у молодняка, посидела немного на ней, встала, и у нее все было чисто. And this is really important, and it's easy to test it. Это очень важно, и это очень легко проверить. So coming back to the 6 points, we had feed, we had water, we had rest, we had space. Возвращаясь к 6 пунктам, что еще есть, кроме? Air, fresh air. So we have the 6 points of the diamond, and also with Youngstock, when we look at Youngstock, look at these 6 points. И вот у нас есть 6 таких сигналов для коров, но также, когда мы смотрим на молодняка, они такие же для него. And then on this picture, oh, wait a moment, I have to push another button. We see here what we call the stress-free calving line. This is another key success factor besides the 6 points, it's the stress-free calving line. То есть на том, на чем показал Рене только что, он показывал спокойную линию отела. And that means that your dry cows will lay down in a nice big bed of straw. То есть здесь видите, что сухая корова спокойно лежит на мягкой подстилке из сена. There has been some research that every extra hour of laying time, resting time for dry cows reduce your number of dead born calves with 1.5%. Были исследования, которые показали, что каждый час, когда стельная корова лежит на такой подстилке, уменьшает количество мертворождения на 0,5%. Да. На 0,5%. So cow signals has been developed by 2 Dutch veterinarians, Joep Driessen and Jan Hulsen. Здесь вы видите основателей Cow Signals. This is the team of Cow Signals. Это команда Cow Signals. We are doing cow signal training, barn design, and labor and management, because barn design is very important to have the basics right. Мы делаем семинары по сигналу коров, по обустройству коровника, а также по работе и менеджменту, потому что, например, обустройство коровника и устройство его, это очень важно. We don't have only these trainings like you will do today. We also have books. We also have the books in Russian language. У нас есть не только семинары, которые мы сегодня проводим, но также и линейка книг, которые также есть и на русском языке. We also have video learning, and we translated the video learning with Russian subtitles. So if you are interested in video learning, I can also give you even 1 or 2 free of charge, because we still have something. Также у нас есть, помимо семинаров и видеоуроки, русские субтитры у них присутствуют, и если надо, Рене может дать доступ к нескольким урокам. As you see, we are active all over the world. Как вы видите, мы проводим семинары во всех странах мира. And we just trained some additional